godz. 47 rano 20 września 1940 dwa, komandor. Porucznik. Sanders, siedział w kokpicie japońskiego, myśliwca w bazie lotniczej North Island w San Diego w Kalifornii, przygotowując do lotu samolotem, który zabił setki amerykańskich pilotów. Samolot ten BYL modelem Mitsubishi A6M2 o numerze seryjnym 4593. Należał on do starszego bosmana lotniczego Tatayoshi Koga. Koga zil zlamal kark GDY-DWA polmiziaka bucesniejszego zero, przyrosil si do góry nogami na bagnach luto. Jednak jego samolot pozostał prawie nienaruszony. Teraz Sanders miał odkryć, ko zmienilo sposób łoki zyskich amerykańskich pilotów na Pacyfiku. Sanders był zawodowym pilotem marynarki wojennej. Latał samolotami wojskowymi od 9 lat i mija na konsequences godzin lotu testować prawie, każdy inny pilot w marynarce wojennej. Znaleźli na samolotach, rozumiales, jak si porusadza, jak reguja i jak moga si zabik, jeśli populnis blad. Zero priz de toba bilo pomalowain w barwach, marynarki wojennej stanął zjednoczonych, niebiesko zare, na jasnosarim tyle, z amerykańskimi insygniami na skadlach kadlubi, ale nadal bilo to zero, nadal samolot, który dominował na niebie nad Pacyfikiem od 7 grudnia 1941 roku. Nadal był to myśliwiec, którego amerykańscy piloci bali bardzo z czegokolwiek innego podczas wojny. Sanders przestudiował zyski dostępne raporty wywiadowcze dotyczące zero. Przexcytał relacje pilotów, którzy przeżyli spotkania z nim. Przanalizował zdjęcia roz poznać, zjednał statystyki, stosunek zestrzeleń 12, 7 w Chinach, w wheel konokna niedzielę, pik kwietnia 1942 roku, 36 samolotów zero zmierzało się z 60 brytyjskimi samolotami nad Colombo. Zestrzelili 27 brytyjskich samolotów, 15 Hurricane au, 8 Swordfishów i 4 Fulmary, trekak tylko 1-0. Amerykański P-39 zostali zniszczony na Wysokowski. FDWA a Buffalo zostali zmasakrowane nad Filipinami. F-Sistery, F-Wildcats, Wolsey, o Przetrwani, Przeciwko Rogawi, który mogł wykonywać ostrzeżenie zakryte, sibsiesz, beznosik si mani roak, lepiej niż jakikolwiek samolot. Jaki stanie zjednoczone mogli wystawić. Oficjalna taktyka amerykańska w Stasiu Z0 była prosta, unikak tradycyjnych walk powiecznych, stosować taktykę nurkowania i przyspieszenia. Ni angażować się w walkę na zakrytach, ni próbować iść przezegresji. Ale unikanie walki oznaczało porzucenie formacji bombowców, oznaczało pozostawienie skazilowego na pastwę losu, oznaczało oddanie przewagi powietrznej wrogowi, który wykorzystywał do zatapiania lotniskowców, ostrzeliwania lotnisk i niszczenia kaliczeskady na ziemi. Amerykańscy piloci ginęli, ponieważ nikt nie wiedział, jak pokonać zero. Nikt nie rozumiał jego słabości. Nikt nigdy z nim nie latał. Zero, który miał atak Sanders, zostało zdobyt na wyspie Kutan na alutach po śmierci Kogi 4 WCA 1942 roku. Trazy proby byli potrzebne, aby wydobik z bagna. Pierwsza ekipa 11 lipka zbadala miejsce wydobila ciało Kogi. Druga ekipa 12 lipka poniosła porażkę, GDY ich statek stracił 2 kotwise. Trzecia ekipa 15 lipka w konku odniosła sukces dzięki odpowiedniemu czeskiemu sprzętowi.
samolot został transportowany do Seattle na pokładzie USS St. Miguel, gdzie dotarł 1 sierpnia, a następnie barka do San Diego, gdzie dotarł 12 sierpnia. Mechanicy marynarki wojennie spędzili tygodnie na naprawianiu uszkodzonego statnika pionowego, steru, końcówek skrzydł, klap, oslony, podwozia i smigla. Wyprostowali wagaity metal, wymienili uszkodzone czasy, a wyprodukowali elementy, których nie można było znaleźć. Samolot był teraz W-98 oryginalny, jak opisał to później Sam Sanders, a tu stanowili improwizacje. Sanders uruchomił silnik. 14 cylindrowy silnik, gwizdały Nakajima Sakai 12 ozil, wedajak dozwik, który był zarówno znajomy, jak I obcy, podobny do amerykańskich silników gwizdałych, ale o innej wysokości I rytmie. Smiglo zaczęło się krzyczeć. Sanders sprawdził przezadzady. Zisnieni oleju było normalne, temperatura stale rosła. Wiezisko wyglądało prawidłowo, poczekali na pastartowi. Zero wydawało się leki na ziemi, responsiun. Sterowani poruszało się latu pod tuimi rekami. Powiedziano si, ze zgodnie ze specyfikacją muzeum, samolot ważył około 55 funtów przy pełnym obsadzeniu. Bilo to o tysiak 871 funtów mniej niż F-Sydgery F Wildcat, który ważył 7426 funtów. Różnica W wadze bila znaczna. Sanders dodal gazu I rozpoczął rozbieg. Zero szybko przyspieszyło. Ogon uniosł się. Samolot wystartował po niezwykle krótkim rozbiegu. Sanders podniosł podwozie, woz począł wznos. Pierwsza rozetca, jaka zawazals, bilo tu, jak leki bili elementy sterowej się, niemal delikatne. Drazek poruszalzi przy minimalnym wysiłku. Samolot natychmiast reagował na każde polecenie. Przy niskiej prędkości zero latało pięknie. Bilo stabilny, przewidywalny I zwykle zwrotny. Sanders wykonał kilka łagodnych zakrętów. Samolot przekilał się płynnie. Próbował wykonać bardziej stromy skret. Zero z latosia wykonało manewr. Od razu zrozumiał, dlaczego japońscy piloci kochali ten samolot. Przy niskiej prędkości żadna amerykańska maszyna nie mogła się z nim równać. Sanders wzniósł się na wysokość pik tysięcy. Stopy zaczal badakłości łożki pilotazowe samolotu. Próbował wykonać pozycję nisja. Zero dawało wyraźnie ostrzeżenie przed pozycją nisiem, a następnie łagodnie rakało do normalnego położenia. Próbował wykonać kokosiagi. Samolot obrakał się płynnie first szybko rakał do normalnego położenia. Wiezisko W0 przy niskiej prędkości było wyrozumiale, responsiun I peknie wywozon. Był to samolot, który sprawił, że przeciętni piloci czuli się wykwalifikowani, a wykwalifikowani piloci czuli się niepokonani. Następnie Sanders popchnął dźwignię gazu do przodu I przyspieszył. Przy prędkości 120 wezlo zero nadal czul się dobraz. Sterowany było leki. Samolot był responsydany. Sanders prawie zaczal WZICW raporty pilotów, który twierdzili, że zero może zrobić wiezisko. Potem przekroczył prędkość, wskazana 200 wezlo I wiezisko zmieniło. Sanders próbował przechylić samolot prawo, drazek się poruszył. Lotki odchylili się, ale reakcja samolotu była powolna, oświezala. Sól, jak by powietrze z niego stało się geste jak melasa. Sanders musiał użyć oburak na drazku, aby music przechyleni. Zero zareagowało, ale ni szybko, ni natychmiast. Pomiędzy poleceniem a reakcja wystąpiło opóźnienie, którego nie było przy niskich prędkościach. Sanders spróbował skreślić W. Samolot skreślił latwiż. Nadal nie tak gwałtownie jak przy niskich prędkości,
A lepiejny skrekajak w prawo, sterowany bilo asymetryczny. 0 walalo skrekak w luo. Skrekany w prawo wymagało znacznej większej sili I powodowało znacznie slabsze reakcje. Sanders zwiększył prędkość 220 wezlo 240 wezlo. Problem si poglobil. Prezi prędkości 250 wezlo przechwycony 0 w prawo bilo fizyczny niemożliwe. Według jego poznanych raportów lotki zamarzli. Drazik sterowi wymagało ogromnej sili, aby go poruszyć. A samolot ledwo reagował. Sanders sul si. Jackby próbował przechylać jeziorokę zamiast myśliwca. To bila slabosk. To ważni musieli widzieć amerykańscy piloci. Zero nie mogło szybko skrekać przy duże prędkości, zwłaszcza w prawo. Nie mogło wykonywać szybkich zwrotów powyżej 200 wezlo. Każdy amerykański pilot, który to rozumiał, mógł to wykorzystać. W prowadzik 0 w walkę przy dużej prędkości, zmusić, że do przekroczenia 200 wezlo, a następnie skresik ostro w prawo, zanim pilot 0 zadezlby podazik za nim. 0 nie bilo w stanie wykonać ostrego skretu w prawo przy dużej prędkości. Jego sterowanie blokowało z. Amerykanin mógł usiek lub zaroszyć, aby odak strazal, podczas gdy 0 próbowało zareagować. Sanders kontynuował lot testui. Próbował nary. W prowadzil 0 w stromi nakłani, aby przetestować ujemne przyspieszenie. Silnik zakaslal I zgasl. Gaznik BYL typu pliwakowego, który nie radzil sobie z ujemnymi silami G. Przeplu paliwa został prezerwany. Silnik stracił moki zgasl, dopóki Sanders nie przejrosił dodatnich sil G, to bila druga slabosk. 0 nie mogło sigać amerykańskiego samolotu podczas nurkowania. Jego silnik wyleksał się. Każdy pilot sigani przez 0 mógł pochylać nos samolotu, podać 0 ujemnemu przyspieszeniu I obserwować, jak jego silnik gasnie, podczas gdy gaznik amerykańskiego samolotu zasileni cisnieniowo nadal diesel normalny. Sanders zauważył również brak ochrony pancernej 0, brak stalowych plajti za pilotem, brak kulotpornego skla. Zbiorniki paliwa nie mieli zdolności samoszczelniania. Kilka trafień z karabinu maszynowych kalibru .50 zamieniało 0 w pochodni. Japończycy pozwyczili ochronę na rzek Samolot był szybki I zwrotny, ponieważ był lekki I nieopancerzony. Oznaczało to jednak, że piloci 0 ginęli latu po trafieniu. Sanders wyladał po 25 minutach. Wyszedł z kokpitu I natychmiast napisał wstępny raport. Tudzie rysy WCA's lekko drżali z adrenaliny. Ważny pilotował najnie bezpieczny z samolot roga na Pacyfiku I odkrył jego fatalne wady. W raporcie jasno stwierdził, że lotki zamazali przy prędkościach powyżej 200 wezlo, przez komandori przechylenia przy tych prędkościach byli powolne I wymagali uzyskania dużej sili na drasku sterowym. Samolot przechylał się znacznie łatwiej w lewo niż w prawo. Ponadto silnik wyleksał się przy ujemnym przyspieszeniu z powodu gaznika typu pliwakowego. Sanders zapisał odpowiedź dla amerykańskich pilotów, którzy byli manierowani I nie byli w stanie usiek przed sigadzimych 0, jeśli to możliwe, należy wykonać pionowe nurkowanie z uzyskiem ujemnego przyspieszenia, aby zwiększyć dystans. Podczas gdy silnik 0 zostanie zatrzymany przez przyspieszenie, przy prędkości około 200 wezlo należy wykonać gwałtowny skret w prawo, zanim pilot 0 zadezi wycelować. Te trezy zadania uratowali setki amerykańskich żołnierzy. Sanders wykonał jeszcze 23 loty testowe w ciągu następnych 25 dni, od 20 września do 15 października 1990
42 roku. Każdy lot potwierdza tu, ko odkrył podczas pierwszego lotu. 0 BYL wajatkoem myśliwcem, do walki na niskich prędkościach. Ale miał poważne ograniczenia przewidując prędkościach. Amerykańska taktyka musiała ulec zmiany. Prestancji próbować skrzykać razy 0. Wykorzystacie prędkość. Wykorzystacie manewry przewidując prędkościach. Wykorzystacie ostre skrety w prawo powyżej 200 wezlo. Wykorzystacie ujemne przeciążenia, aby zniszczyć silnik 0. Zalecenia taktyczne. Zostali przekazane droga radiowa jednostkom floty Pacyfiku natychmiast po pierwszym losie Sandersa pod koniec września 1942 roku. Piloci w strefach walk otrzymali briefingi w ciągu kilku dni. Niektórzy byli skeptyczni. 0 dominowało tak długo, że wielu pilotów nie mogło uwierzyć, że ma ono slab punkty, które można wykorzystać. Inni desperako poszukiwali jakiekolwiek przewagi natychmiast wdrożyli te taktyki. Pierwszym pilotem, który wykorzystał odkrycie Sandersa w walce, był porucznik piechoty morskiej Kenneth Walsh. 15 sierpnia 1943 podczas kampanii na Wyspach Salomona Walsh pilotował samolot F. Sidriu Corsair, kiedy nadlewele natrafił na samoloty wroga. Zestrzelił dobyła bombowską kujacę i jeden myśliwiec. Następny 30 sierpnia nadchwili natrafił na około 50 samolotów 0. Walsh uczestniczył w odprawie dotychczasie przechwyconego samolotu 0. Widział, co robić. Kiedy samolot 0 znalazł się za nim, Walsh wykonał manewr split S. Nos dol, odwrócony, przyspieszanie się. Jego samolot Corsair gwałtownie przyspieszył podczas nurkowania, potrzebował nadziemnie 240 wezlo, a najlepiej 260 wezlo. Następnie, zgodnie ze zaleceniami raportu Sandersa, Walsh wykonał gwałtowny skret w prawo, kiedy skrzykał i kontynuował nurkowanie, ślady z samolotu 0 przelecieli obok jego brazucha. Pilot samolotu 0 strzelał, ale nie trafił, ponieważ jego samolot nie mógł skreczyć w prawo wystarczająco szybko, aby śledzić Walsha podczas manewru. Walsh widział z informacji wywiadowczych uzyskanych z przechwyconego samolotu 0, z skrzykał on wolnieć w prawo niż w lewo. Gdyby nie widział w która stronę skresyk, prawdopodobnie instynktownie skresylby w lewo. Gdyby to zrobił, 0 skresyloby razem z tobą, namierzało się i zabiło. Tego dnia Walsh zestrzelił 4 samoloty 0, zanim został zmuszony do ładowania. Za te działania otrzymał medal honoru. Później stwierdził, że wiedza o tym, co robić, GDY 0 leci się na ogoni. Pochodzaka z przechwyconego samolotu 0, kilkakrotnie irytowała mu się. Walsh przeżył łącznie z 21 potwierdzonymi zestrzeleń, stadiak się swatym asem korpusu piechoty morskiej. Sanders nie był jednak jedynym pilotem, który testował zdobyty samolot 0. Komandor porucznik Frederick Trapnell był szefem sekcji lotu testowych w bazie lotniczej Anacostia w Waszyngtonie. Trapnell był uważany za jednego z najlepszych i najbardziej doświadczonych pilotów testowych swojej generacji. Ocenił prawie każdy typ samolotu znajdujący się w amerykańskich zasobach. Na początku 1943 roku zdobyty samolot 0 został przeniesiony do Anacostii, aby Trapnell mógł przeprowadzić testy porównawcze. Trapnell wykonywał manewry na samolocie 0. Podczas GDY inni piloci wykonywali identyczne manewry na amerykańskich myśliwcach. Symulowali walkę powietrzną. Testowali Jack 0 wypada w porównaniu z F. Sidri F. Wildcat
Fascynują Corsair, P. Trzydzieści lightning y innymi amerykańskimi typami samolotu. Silembilo dokładnie udokumentowani, każdy amerykański samolot może, a czego nie może zrobić w stacju Z0W określonych sytuacjach taktycznych, trapnel potwierdzil w assistko. Odkrył Sanders, 0 BYL Sibcod Wildcata na Wiksoski Wysokowski i Mile Wiksa Predkosk Znodzenia, ale byl bardziej podatny na uszkodzenia i mniej zwrotny prezyduzyć predkosiach. 0 mogul wyprzedzać, amerykański myśliwc poniżej 15 tysięcy stop, ale amerykański myśliwc z dwustopniowymi spryzakami do ladu łudziesimi mogli przezwyzać 0 powyżej 20 tysięcy stop, 0 mile wyjadkowy zasięg, ale fatalna wytrzymałość. Amerykańscy piloci musieli unikać walk pojezdnych przeziskich predkosiach, I zamiast tego stosować szybkie ataki, nakowania, I taktyki energetyczne, które wykorzystywali STWNOSC, sterowania zero przy dużych predkosiach. Raport trapnella zawierał konkretne zalecenia dla różnych typów samolotów. Piloci F-Systery F-Wildcat NIE powinni nigdy próbować skrekać Z0 poniżej 250 węzłów. Zamiast tego powinni stosować ataki nurkowe z wysokości wystrzelelik szybka serii, a następnie oddalek CW nurkowaniu, wykorzystując doskonale predkosk nurkowania Wildcata. 0 nie BLW. Stanie kontynuować nurkowania z duża predkosia bez zablokowania stereo. Piloci F-Systery Corsair powinni wykorzystywać doskonale predkosk i osiągi na dużych wysokościach swoich samolotów, powinni się liczyć szybko, utrzymywać się na dużych wysokości stosować taktykę boom and zoom, nie zwalniać się, nie dowodować się CW walki na zakrytach. Piloci P-38 powinni stosować to samo podejście, predkosk I wysokosk byli zaletami P-38. Wykorzystacie, że nigdy nie pozwólcie zero zamuzyk was do walki manerowe przy malej predkoski. Informacje taktyczne. Zostali rozpowszechnione na kalim Tatryza Zjalan Wojenich, na Pacyfiku pod koniec 1940 DWI i na początku 1943 roku. Eskadry myśliwskie wysłali te informacje do szkolenia. Nowi piloci poznawali slab strony zero. Zanim jeszcze wzięli udział w walce. Efekt był natychmiastowy i wymiany. Przed testowaniem przechwyconego, zero stosunek zestrzelen, amerykańskich myśliwców do myśliwców zero wynosil zaledwie niko ponad 1 PWSC F-Systery F-Wildcats tracili pilotał W proi takim samym tempie W jakim zestrzelowali zero. Pod koniec kampanii na Guadalcanal W lutym 1943 po rozpowszechnieniu zaleceń taktycznych Sandersa. Eskadry Wildcat, które W dorozili na taktykę, odnotowali W z wzrost W spolksynika zestrzeleń do pik kropka dziwiek do 1. Oznaczało to, że na każdego Wildcata strakon go W walce powiedzone przypadalo prawie 6 zniszczonych zero. Poprawa nie wynikała z tego, że amerykańskie samoloty nadal stali się lepsze. Wildcat W lutym 1943 RBYL tym samym samolotem, ko W czir WCU, 1940 DWAR. Poprawa wynikała z tego, że amerykańscy piloci wiedzieli, jak walczyć z zero, rozumieli jego słabe strony, wiedzieli, że należy unikać walk pojezdnych, wiedzieli, jak wykorzystać predkosku wysokosk, wiedzieli, że należy wykonać ostry skret W prawo powyżej 200 węzłów, wiedzieli, że należy wykonać manewr uziemnego G i zniszczyć silnik zero. Japońscy piloci zaczęli dostrzegać zmiany W taktycz,
Amerykańskie pod koniec 1942 roku. Raporty lotnicze, jednostek cesarskich, marynarki wojennej Japonii wspominali, że amerykański myśliwcy nie próbowali już Grekak raz z samolotami zero. Amerykańscy piloci stosowali taktykę uderzy i uciekaj, ataki nokał I szybki przyloti. Samoloty zero, которые WC zesniesz, baili W stany z muzyk. Amerykanał duwok W manirak, nie baili teraz, W stany zbliżyć się do samolotu roga, które po prostu nakowali z duża predkosia. Bosman pierwszy klasy Saburo Sakai był jednym z najbardziej doświadczonych pilotów Japonii. Oficjalne japońskie dokumenty odnotowali 28 zwisw powierzchnych, szok niektórzy twierdzili, że było ich widzieć. Walczył z amerykańskimi pilotami od czasu Pearl Harbor. W sierpniu 1942 roku Sakai został ciężko ranny podczas kampanii na Guadalcanal, kiedy pomylił bombowce Douglas SPD Dauntless z myśliwcami I został trafiony ogniem obronnym tylnego strzelca. Specjal zmieniacie na leczeniu poważnych ran glowy, które spowodowali ciężkiego utraty wzroku. Kiedy W 1943 roku parasils do walki, odi razu zauważyls, że taktyka amerykańska uległa zmianie. Sakai napisał później, że amerykańscy piloci nie popełniali już bledo, które popełniali na początku 1942 roku. Nie próbowali już walczyć W powietrzu z samolotami zero. Wykorzystywali mokne strony swoich samolotów I słabe strony samolotów zero. Sakai coraz trudniej było zestrzelić amerykański myśliwc, stosując taktyk, która tak dobrze sprawdziła się W 50 roku wojny. Ostatecznie awansował do stopnia 1 W sierpniu 1944 roku I pod porucznika W 1945 roku, ale nigdy nie osiągnął stopnia komandora porucznika, który niektóre źródła blednie mu przypisują. Inni doświadczeni japońscy piloci zgłaszali podobne obserwacje. Amerykanie nauczyli się czegoś. Japoński wywiad próbował ustalić, co się zmieniło. Zbadano raki zestrzelonych amerykańskich samolotów, ale nie znaleziono żadnych znaczących modyfikacji. Amerykański myśliwcy wyglądali tak samo jak zazi. Silniki byli takie same. Uzbrojenie było takie samo. Nic widocznego się nie zmieniło. Japończycy nie wiedzieli, że zmiana nie dotyczyła samolotów. Zmiana dotyczyła taktyki. Zmiana dotyczyła wiedzy. Wiedza, która pochodziła z lotu testowych Sandersa na świetnym zero. Wiedza, której Japończycy nie mogli przeczytać, ponieważ była niewidoczna. Nie można oprakować taktyki przeciwko rogowi, który zene osiągi tudzego samolotu lepiej niż taj sam. Na początku 1943 roku amerykańscy piloci testowi przelecieli na zero więcej godzin niż większość japońskich pilotów kiedykolwiek przeleciała. Sanders I trapnął udokumentowali każdy dziwak tu, każde ograniczenie, każda słabość. Informacja te znalazli się W rękach amerykańskich pilotów bojowych. Japońscy piloci nadal latali zero W taki sam sposób, jak zawsze. Ale Amerykanie wiedzieli teraz dokładnie, jak przyjrzeć każdemu ruchowi. Psychologicznie WPLidziła na japońskich pilotów był znaczący. Przez pierwszy rok wojny piloci zero dominowali na niebie nad Pacyfikiem. Wiedzieli, że mogą przechwycić każdego amerykańskiego myśliwca W walce poetycznej, ta pewność siebie była absolutna. LW poloi 1943 roku ta pewność zaczęła się chwiać. Samoloty zero byli coraz częściej zestrzeleni. Wynalazł doświadczeni piloci. Nowi piloci zastępcy byli jeszcze mniej przygotowani. Do walki z
Amerykańskimi myśliwcami, które stosowali teraz taktyki specjalnie opracowane w celu wykorzystania słabości samolotu Zero. Komandor Masatake Okumiya, oficer sztabowy pokładu lotniczego Ryujo, tego samego, z którego wystartował Koga, miał bezpośrednio wiedzę na temat możliwości samolotu Zero i skutków jego zdobycia. W 1956 roku napisał wspólnie z konstruktorem samolotu Zero, Jiro Horikoshi, Chiaska który stwierdził, że zdobycie samolotu Zero Kogi było wydarzeniem nie mniej poważnym niż klęska pod Midway w znacznym stopniu przyspieszyło ostateczne porażkę Japonii. Ocena ta pochodziła od osoby, która rozumiała zarówno taktyczne, jak i strategiczne konsekwencje uzyskania przez Amerykanów, pełnej wiedzy na temat właściwości samolotu Zero, zdobyty samolot Zero pozostawał w rękach Amerykanów do lutego 1945 roku. Był wykorzystywany do szkolenia, rozwoju taktycznego i badań inżynierycznych. Setki amerykańskich pilotów przeprowadzono na nim symulowane walki powietrzne. Kolejne setki uczestniczyli w odprawach, podczas których poznawali jego właściwości. Samolot został ostatecznie zniszczony w wypadku naziemnym. GDY Curtis SB DWAC Heldover stracił kontrol podczas kolowania I uderzył W0. Komandor Richard Cromlin był za sterami, GDY Smiglo Heldover Rosielo 0 na kowalki, WTM 60 na BYL Juz nasz niebezpieczniejszym samolotem na Pacyfiku. Amerykański myśliwcy dogonali go I przesygnali. Grumman F6F Hellcat WSEDL du Sluzby W sierpniu Tysiak DZYX 40 trazi roku. Hellcat BYL Sibzio D0 silniej uzbrojony znacznie bardziej wytrzymały was dorani wall 0 pod w zagledem zwrotności prezi predkosiach bojowicz. Zakowujak jednoczesnie lepsa steronosk prezi duzich predkosiach. Piloci Hellcatu stosowali te sama taktyk, która opracowała Sanders, boom and zoom, szybki przeloti, brak zwrotnych walk powietrznych. Stosunek zestrzelen Hellcatu do WSiskich typał samolotów japońskich, wynosil 19 do 1. Również samoloty, wot F-4 Corsair skorzystali z pracy Sandersa. Piloci Corsaira wydzieli z treningu, jak dokładnie zakowuje z zero przej roznik, predkosiach I wysokosiach. Wydzieli, kiedy sterowani zero staże z stułnięć. Wydzieli, kiedy należy wykonać przekilenie w prawo, wydzieli, kiedy zastosować ujemne przyzeciedzenie. Stosunek zestrzelen Corsaira wynosil 11 do 1. Nawet starzy model F-4F Wildcat nadal poprawił swoje osiągi. Pod koniec wojny oficjalnej WS Polksynik zestrzelen Wildcat W zesrosł do 6. Kropka. Dziewiek do 1. Zgodnie z danymi Naval History and Heritage Command, 1327 zestrzelonych samolotów Roga w porównaniu z 178 stratami lotniczymi. Poprawa nie wynikała z tego, że Wildcat stał z lepszym samolotem. Poprawa wynikała z tego, że piloci Wildcat wiedzieli, jak walczyć. W plaju lotu testowych Sandersa wykracał poza prost WS Polksyniki zestrzelen. Historie, łódźkowości, zauważa, że informacje taktyczne uzyskane z przechwyconego samolotu Zero zasadniczo zmienili przebieg wojny powietrznej na Pacyfiku, czok spieraża się do dokładnych liczb uratowania istnień ludzkich. As marynarki wojenich William Leonard nazwał przechwycony samolot Zero skarbem stwierdził, że żadna inna przechwycona maszyna nie udziałnila tak wielu tajemnych WCZ
GDY, potrzeba, baila, tak wilka. Wilu asał przyzapisywało taktikom, opracowaniem na podstawie testu samolotu 0Z, akutan wielokrotnie uratowani imzysia. Jednak niektórzy historycy kwestionują twierdzenie, że do opracowania taktyki pokonującej ten samolot konieczna była analiza samolotu 0 Kogi. Samolot thatcher został opracowany, president, atakiem na Pearl Harbor na podstawie informacji wywiadowczych z Chin. W grudniu 1941 z Pearl Harbor odzyskano dozysk samolotu 0 i podano je badaniom. Sam trapnął stwierdził październik 1940 DWA, że ogólne rażenie dotychczas samolotu jest dokładnie taki samo. Jak pierwotnie stwierdzili wywiad, w tym osiągi, kosugerusze, że wiele już było wiadomo. Nie można jednak lekceważyć wartości posiadania zdolnego do lotu samolotu 0. Dalo to potwierdzenie informacji wywiadowczych, dokładnych danych dotyczących osiągów, jako naszłazniejsze, praktycznego doświadczenia, które można było przekazać pilotom bojowym. Testy dostarczyli dokładnych danych dotyczących prędkości, przy których następowało utrudnienie sterowania, przesadzać wartości prędkości przy różnych prędkościach lotu oraz konkretnych zaleceń taktycznych, które piloci mogli natychmiast WDRZIC. Sanders nigdy nie otrzymał publicznego uznania za swoje loty testowe podczas wojny. Jego nazwisko nie pojawiło się w komunikatach prasowych. Jego wkład został utajniony. Raporty z testów były tajne. Zalecenia taktyczne były przekazywane wyłącznie jednostkom bojowym. Sanders kontynuował karierę jako pilot, marynarki wojennej. Pod koniec wojny wykonywał loty bojowe. Testował inne zdobyć samoloty wroga. Szkolił nauk pilotów. Przeżył wojnę z ostatecznie osiągnął stopień kontradmirala przed przyjściem na Amerykę. Zapytany o loty testowe samolotu 0 odpowiedział, że po prostu wykonywał swoje prace. Testowanie samolotu było zadaniem pilotów testowych. Fakt, że samolotem tym był myśliwik wroga, który dostarczył kluczowych informacji taktycznych, był po prostu zbiegiem okoliczności. Trapno nigdy nie otrzymał powszechnego uznania za swoje rol w testowaniu samolotu 0 podczas wojny. Stal się jedna z najbardziej wpływowych postaci w historii lotnictwa morskiego. Spolzalazil szkoły pilotów testowych marynarki wojennych Stanów Zjednoczonych wraz z komandorem Sidney Sherby i przyzaj w wsparciu kontradmirala Apollo Suska. Szkoła została oficjalnie zatwierdzona 20 stycznia 1948 a pierwsze zajęcia rozpoczęli z 6 lipca 1948 Trapnell został awansowany do stopnia komandora, a następnie kapitana w maju 1943 RB bal pierdziłazim pilotem marynarki wojennych, który pilotował samolot odrzutowy. Przez dziesięciolecia kształtował rozwój lotnictwa pokładowego, ale jego prakazy przechwyconym 0 pozostała tylko jednym z setek programów testowych, które przeprowadził w trakcie swojej kariery. Tatayoshi Koga, japoński pilot, którego samolot 0 został zdobyty, zginął na miejscu. GDY jego samolot przewrócił się na bagnach lutu. Miał 19 lat. Urodził się 10 września 1920 DWA. Jego skrzydłowi krążyli nad nim, Niponi, Sizajdzie, Sini. Mieli rozkaz zniszczyć każdy samolot 0, który rozbił się na terytorium wroga, ale nie mogli się zdecydować na ostrzał samolotu, GDY Koga mógł nadal być w środku. Odlecieli. Zgłosili katastrofę. Nie wiedzieli, że to decyzja Amerykanom przyzwać wywiadowca, która pomogła
odrośik luzi łodźni poetresnej na Pacyfiku. Koga został początkowo pochwalony W. Plitkim. Grobi 11 lipka 1940 WAR, a następnie ponownie pokołany podczas ceremonii chrześcijańskiej 12 lipka. W. 1947 został ekshumowany przez Amerykańska służbę rejestracji grobu, i ponownie pochwalony na wyspie atak z tablicy z napisem nieznany japoński lotnik. Jego szatki prawdopodobnie znaleźli się w rod 223 niezidentyfikowanych szatkał japończyków, które zostali skremowane w 1953 i pochowany na komentarzu narodowym Chidori Gafuchi w Tokio. Jego rodzina nigdy nie dowiedziała się podczas wojny, że jego samolot został zdobyty i pilotowany przez amerykańskich pilotów. Japońskie wojsko oficjalnie potwierdzało utratę samolotu Zero dopiero po wojnie. Przyjęty samolot Zero, jak go nazwano, stanowił jedno z najważniejszych osiągnięć wojewódzkich II wojny światowej. Nie była to taśna broń, nie była to maszyna cyfrowa, nie był to plan strategiczny, był to samolot. Jednak pilotujak ten samolotu first dokumentujak, jego slab strony, Sanders dostarczył amerykańskim pilotom wiedzę potrzebnej do przygotowania i zwycięstwa. Wiedza ta rozprzestrzeniła się wśród pilotów eskadry na kalim tatrazjalan wojennych na Pacyfiku. Zmieniła taktykę, zmieniła szkolenia, zmieniła wyniki. Historia ta pokazuje, że wiedza jest równie ważna jak technologia w działaniach wojennych. Zero nie zmieniło się między serwosem 1940 DWR. A lutym 1943 RBYL to ten sam samolototik, samych możliwościach i tych samych ograniczeniach. Jednak zrozumienie przez amerykańskich pilotów sposobu walki z nim całkowicie zmieniło. Ta zmiana w rozumieniu przyniosła wymierne poprawę skuteczności bojowej. W każdym konflikcie zrozumienie, możliwości i ograniczeń przeciwnika jest równie cenne jak przewага technologiczna. Możesz mieć najlepszy samolot na świecie, ale jeśli użyjesz go nieprawidłowo przeciwnikowi, który zna jego słabe strony przegrasz. I odwrotnie, możesz mieć gorszy samolot, ale nadal wygrać, jeśli dokładnie zrozumiesz. Jak wykorzystać ograniczenia przeciwnika, unikać jednoczesnej walki w obszarach, których ma on przewagę. Loty testowej Sandersa, w rozezniu 1942 roku dali amerykańskim pilotom tę wiedzę, dowiedzieli się, że wyjątkowa manewrowość Zero przy niskich prędkościach wiązała się z utrudnieniem sterowania przy wysokich prędkościach. Dowiedzieli się, że dużyzacja Zero wiązała się z podatnością na uszkodzenia. Dowiedzieli się, że niewielka waga Zero wiązała się z mniejsza, wytrzymałością konstrukcji i mniejszym bezpieczeństwem pilota. Każda przewага ma swoje wady, każdy wybór konstrukcyjny wiąże z kompromisami. Sanders szczegółowo udokumentował te kompromisy, a amerykańscy piloci bądźały wykorzystali te informacje, aby pozostać przy zysku i zestrzelić wroga. Zisiarz niewielki fragmenty samolotu akutan Zero pozostaje w muzeach. Jeden z nich znajduje się w Alaska Aviation Heritage Museum w Anchorage. Kilka innych fragmentów znajduje się w Smithsonian National Air and Space Museum. Wyksosk samolotu została zniszczona. GDY smiglo hell divers rozbilo go w lutym 1945 roku. Jednak WPLIW tego samolotu pozostaje w historii lotnictwa morskiego aktrynak taktycznych, których nadal uczy z pilotów myśliwskich. Walcz Maderez. Poznasz swojego wroga, wykorzystasz jego słabości.
unikać jego moknich stron, wykorzystać swoje atuty. Sanders to rozumiał, latal 024 razy, dokumentował wezistko, napisał raporty, które uratowali zaisi wielu osobom. A potem rosil do presji, testujak kolejny samolot zgodny z harmonogramem, tak właśnie wygląda inawasignosk nałożny. Ni poprzez wielkie strategiczne decyzje polityczne, dzięki pilotom testowym, którzy latają samolotami roga, dokumentują to, czego się dowiedzieli i dbają o to, aby informacje te dotarły do osób, które ich potrzebują. Sanders nie zmieni konstrukcji amerykańskich myśliwców. Zmienił sposób walki amerykańskich pilotów. To miało ogromne znaczenie.